Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Kranti Din celebrated in the state to mark the day which sparked off the revolution in Goa. Main function of Kranti Din should be celebrated in Margaon, demands Shantaram Naik. And advocate Ajit Singh Rane opposes the government's decision to set up another Marathi academy. Now the news in detail. The Kranti Din or Revolution Day was celebrated in Goa on 18 June. The day is marked to celebrate the event which sparked off the freedom struggle. Freedom fighter Ram Manohar Lohia had made his historic speech on this day years ago in 1946 in Margaon. The celebration held at Hutatma Smarak was attended by Governor B.V. Vanchu and Chief Minister Manohar Parrikar. The event at Kranti Maidan in Margaon was attended by Minister Milind Naik. In his speech, the Chief Minister promised that notification for jobs and pensions to freedom fighters will be issued in a month. He also said that the pension of freedom fighter will consider inflation. 18 तारखेक पहिली गजाल हांव सही करता ती लोकांक सर्व्हिस दिवपाचो जो कायदो आसा तो कायदो अंमलान हाडपाची पयलो प्रयोग 18 तारखेक जाता. स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो काही मागण्यो आशिल्ल्यो मिटींग कित्याक घेवन ना व्हडली पयली हाजें एक कारण आशिल्लें ते म्हणजे आशिल्ल्यो मागण्यो म्हाका खबर आशिल्ल्यो अनेकदां म्हाका मेळ्ळेले आनी त्यामुळे त्यो मागण्यो पुऱ्यो करतलो जाल्यार मिटींग घेवपाची आवश्यकता नाशिल्ली. हांवें ठरयलें की मागण्यो पयली जाग्यार लायनीक लावया आनी मागीर मिटींग घेवया. सांगपाक बरें दिसता की येणाऱ्या 15 दीस ते एका म्हयन्या भितर जवळ जवळ सगळ्यो गजाली ह्यो पूर्णपणे लायनीक लागतल्यो कारण सगळ्यो गोष्टीची फायनल स्टेजीक जेका नोटिफिकेशन म्हणटा त्या स्टेजीक आसा. पगार जो आसा आमी एक मानधन दिता ते मानधन एक फिक्स अमावंट 6000 रुपया अशें एक फिक्स अमावंट आशिल्लें. एक मागणी आशिल्ली की म्हारगाय वाडटा तशें तें मानधन एडजस्ट जावंक जाय म्हणून. दुसरी मागणी आशिल्ली 1000 रुपया मेडिकल हाका दिवंक जाय म्हणून ती आमी इन्क्लूड केल्यात पण महागाई हाज्या बरोबर लिंक केल्यामुळे 6000चे इनिशियली दिसता आसतना 3500 दिसतले. पयशे मेळटले 6000 वयरूच कारण थोडो कंपोनंटाचो महागाई भत्त्या बरोबर लिंक जाल्लो आसा. 1 एप्रिल पासून ही येवजण लागतली. तुमच्यो मागण्यो आमी सगळ्यो मान्य केल्ल्यो आसा. एम्प्लॉयमेंटच्या संदर्भानूय स्कीम लगेच येणाऱ्या 30 दिसां भितर नोटिफाय जातली म्हणजे कोण उरल्या तांकां सगळ्यांक एक लंप सम एम्प्लॉयमेंट दिवन तो विशय एकदां काबार करपाची आवश्यकता म्हाकाय जाणवता. We have assembled here today on this very sacred occasion to pay our humble homage and tribute to the sacred memory of our revered martyrs who laid down their precious lives for the noble and supreme cause of the liberation of Goa from the shackles of the erstwhile Portuguese colonial rule. Goa, as you know, was the last vestige of colonial rule in our great country, which had its grave ill effects and impact on the socio-economic, political and cultural life and progress of the people of this territory for 450 years. Today, let us express our deep gratitude to the brave and valiant freedom fighters who relentlessly fought for the liberation of Goa. सगळ्यांत पयली सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे आणि खास करून राम मनोहर लोहिया यांचे आयज अभिवादन करता आणि सबंद गोंयकारांक आणि सबंद स्वातंत्र्य सैनिकांक एक शुभेच्छा दिता. तांकां बरें जे हयात आहा तांकां बरें आयुष्य आरोग्य देवान दिवचें जेणे करून कित्येक वर्सां पयलींच्यान ह्या दिसा 18 तारखेक 18 जुनाक मंगळवार आसलो तेन्ना आनी योगायोगान आजय मंगळवार आसा अशा बऱ्या दिसा तेणें जे कार्य केल्लें त्या कार्याक लागून आयज आमी गोंयकार गोंयांत ह्या परिस्थितीन
सुरक्षीत पद्दतीन जगूंक शकता अशें म्हाका दिसता. हांव देवा कडेन मागता प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकाक 93 आनी 94 न्हय तर कित्येक वर्सां देवान दवरचे, जेणे करून तुमच्या आशिर्वादान आनी तुमी दितले ती देख आमी घेतले, आमच्या फाटली मणकुली भुरगीं घेतली आनी हो आमचे गोंय राज्य धरा किंवा आमचो देश हांव सांबाळून दवरपाची गरज आहा. म्हाका दिसता तें सांगता जे हाका स्मारकाक हार घालपाक अधिकार स्वातंत्र्य सैनिकां पयलो, मागीर तुमी घालत ना कितें करात अशें म्हाका दिसता की आमचो अधिकार तो, तुमकां अधिकार ना. तुमकां म्हळ्यार कोणा मिनिस्टर गव्हर्नर तेंकां ना, तुमकां म्हळ्यार कोणाक म्हणटा मिनिस्टर गव्हर्नर तेणी घालप ना, ताणी घालप आसा. पूण पयलीं तुमकां पयलीं आतां कितें करता गव्हर्नर पयलीं घालता मागीर तो घालता. ती व्यक्ती मोठी मान, पूण स्वातंत्र्य सैनिकां मोठी प्रेसिडेंटी सुद्दां न्ही. स्वातंत्र्य सैनीक हो सगळे हिंदुस्थानाचो लोकांक आसता ताका सर्वश्रेश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक. कारण हांव मेल म्हूण तूं घर बांदला, पूण स्वातंत्र्य सैनिकां आज रिस्पेक्ट मेळना अशें खंयच मेळना. कामां जायना. आज गोमंतकाचो वाचाय दिलो मुद्दाम तुमकां मेळपाक जाय तसो रिस्पेक्ट आज मेळना. आमची चवकशी करना. सादी गोश्ट सांगता तुमकां. हांगा मिटींग हें भरली आमोण्यार, समोर मुख्यमंत्री बसला, तळवळकार बसला, आमी तो सैनीक कितलें अंतर आसा. वेट जाता तो सारको ना अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. अशें म्हाका दिसता. वेट न्ही, कायद्यान एका ते तशें करचें पडटा काय तें हांव नकळो. तुमच्या मतान कितें कसो जावपाक जाय? म्हज्या मतान तो अधिकार आमकां पयलीं स्वातंत्र्य सैनिकाक कोण प्रेसिडेंट आहा ताका घालपाक दिवपाक. मागीर गव्हर्नर सीएम अशें दिसता म्हाका. सांगपाचें म्हत्व कळ्ळें. म्हत्व हें की आमकां तो अधिकार दिया म्हणटा. गव्हर्नराक प्रेसिडेंटे कडेन मागता हो अधिकार आमकां दिया. The Rajya Sabha MP Shantaram Naik has demanded that the main function of Kranti Din should be celebrated at Lohia Maidan since the incident of Dr. Lohia's speech took place in Margao. He addressed the reporters after the Kranti Din celebration at Margao. Mandar Naik reports. आयज दिसा सांगपा लागून एक गजाल म्हाका सांगी दिसता की हे जे ही कार्यावळ जी आसा ही कार्यावळ राज्य पातळी वयली मडगांवांत जावपा जाय, ह्या मैदानाचेर जावपा जाय. बाकी सगळ्यो राज्य कॅपिटलांक जाल्यार कोता येता जावपा जाय. पूण ही एकमेव कार्यावळ जो लोहियान उलो मारलो ह्या मैदाना वयल्यान ती कार्यावळ मडगांवांत जावपा जाय. गव्हर्नर हांगा येवपा जाय, सीएम हांगा येवपा जाय आनी ताजे वरवीं ही जावपा जाय. ही मागणी अनेक लोकांची आसा, आमचो सरकार आसूं तांचो आसूं. आनी हे हांगा सरकाराचो कोणाचो दोश करता. एक मतान जर ह्या फंक्शनाच्या 1-2-3 महिने पयलीं निर्णय जालो तर म्हाका दिसता फुडले तें जावं शकता. जो त्याग केला आनी जे आमकां फळ दिलां त्याचे मुळे आज आमकां आमच्या बांदावळ जावं ती घटकराज जावं ती कोंकणी आमची बांदावळ बांदपाची संदी आमकां दिल्या की आतां फुडली पिळगेची कर्तव्य जाता की हें गोंय राखून दवरपाचें. ताणें राखून दवरलें, झुजले पोर्तुगीजा कडेन, पूण तें काम सोंपूना इतले खातीर म्हणटा हांव की सद्या पळय गोंयचेर कांय शक्तीचें आक्रमण जाता. आमची जमनी वतात, आमची जमनीचें संरक्षण करपाक आमकां तांक ना आमचे कडेन. कांय घटनात्मक प्रॉब्लेम्स आसात. ह्या खातीर आमकां फक्त स्वातंत्र्य सैनिकाचो आशिर्वाद जाय आनी तांचो आशिर्वाद मेळ्ळो जायत तर आमकां जें कितें स्पेशल स्टेटस जाय किंवा गोंयच्या रक्षणा खातीर आनी कितें करूं जाय तें करपाचें आमकां ताकद येतली. आज ह्या वेळार स्वातंत्र्य सैनीक आमकां मदत करूं शकना कारण तांचो आशिर्वादच जाय. पूण गोंयकारांनी एक मतान हो आवाज उठोवपा जाय. कोणी म्हणलें जाय तें जमनी कितें कोणी येवन घेवंक शकता, घटनेन अधिकार आसा, कोणी हांगा येवन सेटल जावंक शकतात अशाच प्रकार ना. हांव जे भायल्यान सुद्दां गोंया आयल्यात तांचे तर्फे उलयता. भायल्यान सुद्दां गोंया आयल्यात आनी सेटल जाल्यात खूब वर्सां. तांकांय बी उदक, वीज, सवलती मेळपा जाय, रस्ते, तांचे रक्षणा खातीर सुद्दां हे स्पेशल प्रोविजन अंडर 371 इज रिक्वायर्ड.
The government's decision to set up a parallel Marathi academy is not correct. Advocate Ajit Singh Rane of Marathi Rajya Bhasha Andolan Samiti said that government should go ahead with this decision. He said that the government should instead give Marathi the status of state language. Gautam Shirodkar reports from Panjim. मराठी अकादमीमध्ये सध्या विद्यमान कार्यकारी मंडळाने सावळा गोंधळ घातलेला आहे आणि ते ही मराठी अकादमी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. आणखी एक या अकादमीशी निगडीत असा एक प्रश्न म्हणजे तिथल्या कर्मचाऱ्यांचा. या कर्मचाऱ्यांना गोमंतक मराठी अकादमीच्या कार्यकारी मंडळाने गेली अनेक महिने त्यांचा पगार दिलेला नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यावर अक्षरशः उपासमाराची पाळी आली आणि त्यांनी सामुदायिक आत्महत्येचा प्रयत्न करू वगैरे असे धमके दिल्यानंतर म्हणजे अशी हे सांगितल्यानंतर सरकारचे डोळे उघडले आणि सरकारने एक विष्णू वाघांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती स्थापन केली होती त्या समितीने शोधकार्य करून एक मोठा रिपोर्ट सरकारला तिथं सबमिट केलेला आहे. पण त्या रिपोर्टमध्ये काय आहे, त्यांच्या अहवालामध्ये काय नेमकं आहे आणि ही समिती मुळात गोमंतक मराठी अकादमी बरखास्त करून नवीन समांतर गोवा मराठी अकादमी स्थापन करण्यासाठी स्थापन केली होती की काय असा एक प्रश्न उद्भवतो. परंतु एकंदर गोमंतक मराठी अकादमीमध्ये जे काय चाललंय, सावळा गोंधळ वगैरे चाललंय, तिथल्या कर्मचाऱ्यांवर अत्याचार वगैरे होतोय, त्या गोष्टी बंद झाल्या पाहिजे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की सरकारने लोकमनातून, लोकभावनेतून आणि लोकधनातून निर्माण झालेली आणि मराठीची मागणी जी राजभाषेची मागणी आणि मराठीला सरकारनं कोकणीप्रमाणेच राज्यभाषा करावी ह्या आंदोलनातून निर्माण झालेली गोमंतक मराठी अकादमी, ती गोमंतक मराठी अकादमी मोडून तोडून तिथला कर्मचारी वर्ग आणि त्या गोमंतक मराठी अकादमीचा निधी इतरत्र नेऊन सरकार पुरस्कृत गोवा मराठी अकादमी स्थापन करावे असं नाही. कारण तसं केल्यानं म्हणजे घर मोडून मंडप घातल्यासारखा तो प्रकार होईल. ती चेष्टा सरकारनं करू नये अशी माझी सरकारला विनंती आहे. सरकारचा जो हा निर्णय आहे, विद्यमान सरकारचा जो निर्णय आहे की समांतर अकादमी स्थापन करण्याचा, तो अत्यंत दिसडघाईचा, तो अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा आणि तसं न केल्यास सरकारने एका नवीन वादाला तोंड फोडलेलं आहे असं होईल. विधानाला छेद देऊन नवीन वाद निर्माण करत आहे. मग मुख्यमंत्र्यांना वाद हवा किंवा वाद नको हे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवायचं आहे आणि त्यासाठी उत्तर एकच येतं. जेव्हा आम्ही मराठीची मागणी घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे गेलो तेव्हा त्यांनी सांगितलं आपल्याला नवीन वाद नको. तर खरोखरच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्दाला जागावं आणि मराठीच्या अकादमीच्या बाबतीत त्यांनी जो नवीन वाद निर्माण केलेला आहे तो वाद त्यांनी मराठीला राज्य भाषेचा दर्जा देऊन तो मिटवावा ही आमची मागणी आहे. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो, अच्छा लगता है. सगळे आमी जावं वळखतात चोडा तेंपान भेटिल्ल्यान सांजांचे फेस म्हूण आमी मावड्या आयल्यान माथ्यार ही कपेलां घालून उदक न्हू भायर सरल्यान आयच्या दिसाक व्हडले आमी नको खंय पावल्यान सांजा सांजे हांव घुमता मोरे वाटांक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना. चल रे पिये रे तुमी लोके रे फाल्यां काय मेवना असली फेस्त वर्सान कित्याक दोन पावटी येना.
Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. The Congress spokesperson Reginald Lawrence has alleged that the bridge of Sydney Harbour-style bridge over Tiracol River is a big fraud. He said that the government is taking up such projects to help a company named Leading Hotels, which is a land shark. He also said that the government is ignoring important issues like textbooks, pensions, rising taxes, etc. in the bargain. I would also like to bring to the notice of the public today that on the Leading Daily has brought a nice article of a Sydney Harbour style bridge over Tiracol today. I think we brought it out to the public that this bridge is only a fraud. It's a fraud of the BJP government and a corrupt BJP government, which is only helping a Leading Hotels, a firm which is going to be a land shark, which is easily portrayed on the Facebook also, that these people are ruining the interest of even those people there. This project is, the government is helping this project by going to put a bridge. They have brought it to notice. Again, the government is, that's why we are calling the government corrupt. It consists of 345 acres in Goa and it consists of 155 acres of Maharashtra. It is a joint project. In fact, this is one of the projects where Goa-Maharashtra merger is it's a typical project, and we are projecting that these people, the so-called BJP government, is going ahead with MOPA, going ahead with SEZs, going ahead with all these things, regional plans, going ahead with everything, but forgetting simple issues of the state. Today being Goa Revolution Day, let's pay tribute to our martyrs, let's pay tribute to our freedom fighters. What are we doing? We promised, the present BJP government promised a parivartan, promised all issues to be settled. What are they doing? Nothing. Even textbooks have been delayed to the students. Students have still not received the textbooks. We have covered almost a month
Tablets of promise have not been given. All promises. Uniforms to students have been promised. Uniforms have not been given to students. Government schools, first and third, are given uniforms. Even those uniforms are given. Even quotations are not called. Raincoats, nothing has been given to the students. Even the money, maintenance of school buses of the Bal Rath and the Indira Bal Rath have not been given to the government, given to the schools. The government says that the school should take care for 6 months. Ultimately, who suffers? The very students. The future of our country is at stake with this type of measures. Lastly, a happy Revolution Day. Pray that better sense prevail and we are able to achieve what our freedom fighters wanted. The workers of PWD Workers' Society visited the Chief Minister Manohar Parrikar and requested him to confirm their recruitment. The Chief Minister had earlier promised to recruit the workers on temporary basis and confirm appointment based on their experience. Gautam Shirodkar reports from Panjim. हांगा जमिल्ले सगळे PWD लेबर सोसायटी काम करपी कामगार जे फाटली 6 म्हयने पयलीं आमी जेन्ना सीएमा मेळ्ळे तेन्ना सीएमान आमकां सांगिल्लें तुमकां 1 एप्रिल सावन टेम्पररी स्टेटस लायता आनी तेज नंतर आपूण तुमकां सिनियरिटी वायज 2 वर्सां भितर रेग्युलर करता म्हण तेणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें. तेका लागून आज आमी हांगा येयल्ले आसात कित्याक अजुनी मेरेन हे टेम्पररी स्टेटसाची फायलीची कांयच जालें ना. फायल एक म्हयनो जालो फायल थंय गेली सेक्रेटरीएटान थंयच्यान परत आयला आनी आतां ते जेन्ना सोसायटी आमी कॉन्टेक्ट केलें PWD ते म्हणटात तुमची फायल आतां परत धाडला. हे कितें सकयल कितें चालू आसा तें आमकां खबर ना. तेन्ना CM सरां कडेन मागता आमी हे कितें चल्लां सकयल तेजेर तुमी लक्ष दिवचें आनी आमकां जे प्रॉमीस केल्लें ते टेम्पररी स्टेटस दिता आनी रेग्युलर करता म्हण तें बेगीन करचें अशें मागतात. आतां जेन्ना आमी सीएमा मेळ्ळे आज तेन्ना सीएमान आमकां कितें सांगलां तुमी आतां आमकां आपणाक एक टायम दियात अमक्याच दिसा भितर अमक्या डेटीक आपूण आमगे हें करचें अशें म्हण तेणें आमकां सांगलें आसा. आनीक हें समज ह्या डेटी जालें ना जाल्यार मागीर फुडलें तेणें आपूण तें पळयता म्हणून आमी तेणें प्रॉमीस केला. कितल्या तारखेक पर्यंत दिला? आतां आमी हेजें हें मारला मेमोरंडम तेजें आमी हें बरयलां 1 जुलय घातलें तेजेर आमी 1 जुलय 2013 ह्या मेरेन आमचें हें प्रॉब्लेम आसा तें सॉल्व जावचें अशें आमी सीएमा कडेन मागतात ह्या लेटरा वरवीं. कितले जाण आसले तुमी? कितले सगळे कामगार? सगळे 1400 कामगार आसा आमी. कसलो फिल्डान? मिटर रिडर म्हण आसात, पंप ऑपरेटर म्हण आसात, प्लंबर म्हण आसात आनी लेबर म्हण आसात. आनी एक गोश्ट म्हळ्यार सद्याक फाटल्या आमी 15 ते 20 वर्सां जाली ह्या सोसायटी PWD काम करतात आनी आयज आमकां 7 ते 8 हजार पगार मेळटा. पूण सोसायटीक हालींच रिक्रूट केला हितूंक सोसायटीक शिफ्ट इन्चार्ज म्हण त्यांचो पगार तांकां डायरेक्ट 15,000 दिल्लो आसा. हेजेरूय बी सीएमान कितें लक्ष घालचें की आमकां आजुनी 7 ते 8 हजार 20 वर्सां काम करून इतलो पगार मेळटा तेन्ना हेजेर सीएमान लक्ष घालचें. कितले वर्सां काम करतात? कितले वर्सां काम करतात? आमी जवळ सगळे कामगार 15 ते 20 वर्सां जालीं काम करतात. आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आसात? हय सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचे आसात अंडर सोसायटी. आनी फाटीं सीएमा मेळटा सीएमान आमकां हें बी प्रॉमीस केला की आमकां 2 वर्सां भितर रेग्युलर करता म्हण तेणी प्रॉमीस केला अर्दे भुरगे. आनी आयज फाटली एक म्हयन्या पयलीं तेमी एडवर्टायज केला पेपराचेर की मिटर रिडर आनी डेटा ऑपरेटर 100-150 सुमार तेमी वेकन्सी काडलात. तेन्ना आमी हेंय बी सीएमा कडेन मागता तें कितें चल्लां तुमी आमकां एक सायडी प्रॉमीस केला आनी ह्या सायडी हे पोस्ट काडटा तेजेर तुमी कितें लक्ष दिवचें हें आमी मागता सीएमा कडेन. The Congress leaders S. Sudhakar Reddy and Jagmeet Singh Brar have been replaced by Digvijay Singh as the National Secretary of Congress. The Congress MLA Marvin Gudino has said that his experience will help the Congress to win in upcoming Lok Sabha elections. He has also welcomed the decision of the centre. Sanjay Monoli reports. I can proudly say, in the last 3 Lok Sabha elections, had it not been for my very, very active role, things would have been very different. But somehow people have never recognized that. People who have benefited also never recognized. They think they win on their own strength. Had I not addressed a press conference and allayed the fears of the people of South Goa, just on the eve of last Lok Sabha election, things would have been different. You ask your other pressmen, they will bear the fact. Same thing, I'm just saying, we have to set our house in order. We do not resemble a very united unit today in Goa. Something has to be done, and I am happy that Digvijay Singh, a very senior person, has been appointed in charge of Goa. I welcome the development. I congratulate Shri Digvijay Singh ji
and I hope justice will come to congressmen in entire state of Goa. While congressmen want Congress party to survive, they want to strengthen the party, it is a certain few individuals who have become more and more selfish and who have not thought about the party and all, and that's how organization is going down the drains. But one is hoping against hope, and I think this is one positive development that has taken place is after Digvijay Singh has become in charge of Goa. See, people, I would say only one thing, people are looking for refreshingly new faces, new changes, new developments, and something which will churn up things in a manner wherein you will be able to get support from all sections of the people. So people are looking for something new. Now with a new in charge, and as senior as a person as Digvijay Singh, I hope he will realize what is the aspiration of the people of Goa, and accordingly Congress will be able to fulfill that. I think I have expressed myself to all central leaders, most important the key people in Delhi. I don't want to name them because I never publicize when I go and meet somebody or when I am called or when I give my opinion. It is the fashion with other people, but I would not like to do that. But I would say High Command is fully apprised of all developments in Goa, and they are not happy the way we are going or we have conducted ourselves. As I said earlier, and I am repeating, with Digvijay Singh ji coming up, a very experienced person, as a person as senior as him, I hope it augurs well for the Congress in Goa. And let us, I would tell all congressmen, let us contribute to the rebuilding, re-strengthening of the Congress party in Goa, living up to the expectations of the people, giving a new hope or rekindling new aspirations which the Congress is capable of solving as far as the people of Goa are concerned. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. अंकल, आप ठीक तो है ना? बेटा, थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा, तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। सुची, लग्न उपरांत तुका आमच्या घरान कितें जाय? प्रिन्स. प्रिन्स. Prince. Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स.
खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthut Mini stands by you always. Welcome back. The Congress has welcomed the decision of Centre to appoint Digvijay Singh as the Goa desk in charge. His seniority will help the Congress in upcoming elections, said the Congress spokesperson Reginald Lawrence. He also congratulated the other newly appointed officers. Sanjay Munoli reports from Panjim. I and all Congress brethren, on behalf of the CLP and GPCC, congratulate Shri Digvijay Singh, a senior Congress leader who has been appointed in charge of Goa state and other states, 2 states along with Goa. I want to also say that he is a tall leader, a stalwart of Rajiv Gandhi's time, and I think he has been specially given the task, and it shows the interest the High Command has for our Goa state, and I think in right interest we wish him all the best, and we will be utmost in our step to cooperate and see that Goa and our state and our party goes to new heights. We are also overwhelmed that a Goan, Sri Luisin Falero, has been appointed a permanent member of the highest decision body, a body of a party which is almost has a history of 125 years, and a Goan, a Goinkar, who has been appointed, and his credentials have also helped him to be in charge and look after almost 7 northeastern states. We wish him all the best, and we look forward of his cooperation to the state and Goans at large. We are also proud that a fellow Goinkar, Girish Chodankar, has been appointed and will be assisting Rahulji in the future development of the party in the country. We also look forward for better cooperation from him. Wish him all the best. Lastly, I think our Shantaram, a good friend of ours, and not only that, who has been vocal on issues of state of Goa in Parliament, not only as a Goinkar but as a true congressman and spirit, which he has also is appointed to assist Mr. Digvijay Singh. With this, we would also like to say that we will be one step ahead to cooperate with the new leaders that have been specially assigned the task, with the interest of Goans and Goa at large, to see that we take the party to new heights, and we will certainly do it. The Margao team won a total of 12 gold, 13 silver and 13 bronze medals in the state level swimming competition held at SAG Complex, Ponda.
The coach of the team has informed the children train every day and therefore they could achieve this feat. Mandar Naik reports from Margaon. Junior State Championship Honda Director Sports Swimming Complex जाल्ली आमकां मडगांवकारांक 12 gold मेळ्ळे 13 silver and 13 bronze तातूंतले आमगे दोग जाण सब जुनियर नॅशनल सेलेक्ट जाले आनी 3 जाण जुनियर सेलेक्ट जाले. कितले टाइम तूं तांकां कोचिंग दिता? आमकां 4 o'clock स्टार्ट करता 7 o'clock बंद करता. 2 रिकॉर्ड ब्रेक केले आमगे 100 meter ब्रेस्टस्ट्रोक आणि 200 meter ब्रेस्टस्ट्रोक. तर ईशान मालवीयान एक रिकॉर्ड ब्रेक केल्यार 200 ब्रेस्टस्ट्रोक. सगळ्यांक पळोवपाक जाय सगळ्यांनी रिकॉर्ड ब्रेक करच्यो आनी नॅशनल क्वॉलिफाय जावन वचपाक आमगे टार्गेट आहा. I had to break the 100 meter breaststroke and 200 meter breaststroke record, and I give all my efforts to my sir and my mother. The record in 200 I worked very hard to break that record. I was training under coach in hours to break that record. And I come morning and evening to play that practice very far ago, and my target is to win for nationals. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Kranti Din celebrated in the state to mark the day which sparked off the revolution in Goa. Main function of Kranti Din should be celebrated in Margaon, demands Shantaram Naik. And advocate Ajit Singh Rane opposes the government's decision to set up another Marathi academy. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.